myself Safina Khanam from News Moments Network welcomes you in News Moment English. Corona is rapidly increasing in Delhi, Maharashtra and other parts of India including West Bengal. Lockdown cannot be ruled out. But for the time being, Delhi will not be in lockdown, and in West Bengal, till election, there will be no lockdown. One should try to be cautious, wear masks, use sanitizers, maintain physical distance. Let us have some reports on coronavirus in Delhi and including Burnpur of West Bengal. This is the second consecutive day when Delhi has reported more than 3,500 coronavirus cases. Delhi recorded 3,594 fresh cases of COVID-19 on Friday, while 14 people died due to the coronavirus infection. Delhi has recorded 3,567 fresh cases of COVID-19 in the past 24 hours, city's highest daily count this year, while 10 people died due to the coronavirus infection, taking the death toll to 11,060 on Saturday. The number of cumulative cases on Saturday stood at 6,72,381. Over 6.48 lakh patients have recovered from the virus. The positivity rate has also mounted to 4.48% from 4.1% a day before. The recovery rate is 96.47%, whereas the death rate is 1.65%. Recovery rate is the percentage of samples that test positive for disease out of the total samples tested. At present, there are 12,647 active coronavirus cases in Delhi. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said Delhi is currently reeling under the fourth wave of COVID-19, but the government is not planning to impose lockdown for now. He said the government is formulating a plan to strengthen facilities at hospitals and will increase ICU beds in government and private hospitals. On the other hand, Maharashtra is also under pressure due to corona. Addressing the state, Uddhav Thackeray said, "We were able to control the virus as we fought together, but now we have become reckless. There could be a shortage of healthcare infrastructure if the COVID-19 situation deteriorates," Uddhav added. Addressing the people of the state, Uddhav said, "I cannot rule out imposing a lockdown if the current COVID situation prevails. People have become complacent." The CM also informed that in the coming days, the state government aims to conduct 2.5 lakh RT-PCR tests daily. While in Burnpur, town of ISP, some workers have been infected. Let us have some short report on it. Burnpur, the corona outbreak occurred after months in Sale ISP. 14 people, including a dozen ISP personnel, have been found to be corona infected. There are 2 retired personnel and 12 are existing personnel. This has stirred up ISP. One report is not yet clear. There are 2 ICU and 1 isolation in the Sedavius personnel. They were resident of different parts of Asansol and Burnpur. All these were examined on April 1st, which have been reported. This figure is very alarming. Months later, such a large number of people in ISPs have been infected with the corona due to the second wave of coronavirus. That's what the sources say. At present, corona vaccine is also not available in the ISP hospital. The workers have been asked to give vaccine from April 12th. It may be recalled that as per the bulletin issued on Friday night, 92 corona infected were found in the district. स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स. फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट us. According to senior reporter Vikas, 5 passengers were seriously injured when a freighter truck hit a parked passenger bus on Saturday on a 60 national road in the hot-folded Jayanagar area of Purulia Mufussil police station. The injured include a child, including a woman. According to the information, a parked passenger bus was pushed back from behind by a freighter truck near hot-folded Jayanagar of Purulia Bakura National Road. As a result, 5 passengers on the bus were seriously injured. They were first taken to local health center, thereafter Purulia Sardar Hospital. After the incident, the local Mufsil police arrived and took stock of the situation. কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? বাসটা ওখানে স্টপেজ দিয়েছিল, 2-4 গরম বাড়িছে আর বাড়ার পরে আপনার বেঁচে দিলে ট্রাকে একবার মারিছে। কি নাম? আমার নাম শেখ মহিমুদ্দিন। কোন
অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। স্যার পেছে দিলে ট্রাকে ধাক্কা মারেছে। কি নাম তোমার? Niyamatpur. Businessman Manoj Gupta, who has been missing for the past 15 days, is unable to find a clue from Niyamatpur under Kulti police station. Thereafter, the kin is very disturbed. The family members have complained of missing complaints in Kulti police station. The son of missing Manoj Gupta, Sanskar Gupta, said that unlike the Agarsen Bhavan in Niyamatpur, they have a grocery store. There was some minor dispute on 20th March. Since then, his father Manoj Gupta went without speaking. He's about 55 years old. Since then, they have been searching them, but they are not getting any clue. They also took information from the police and relatives, but they are not getting any information. सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7 to 12 स्टूडेंट्स गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर द सेशन 2021 to 22. Durgapur Center phone number 9434822278. Kharagpur, 3 railwaymen died after being struck by a special train going from Howrah to Sikandrabad. The incident occurred between Dua and Balichak stations of Southeastern Railway. According to railway sources, at around 10 a.m. on Saturday, the special train was going towards Kharagpur via the middle line. Then the express train hit 4 railwaymen working there. 3 labourers died on the spot. The 4th was seriously injured. The injured employee was taken to Kharagpur Railway Hospital. He is undergoing treatment there. Railway officials of the train Balichak station reached the spot as soon as the news was received. The special express stopped for 25 minutes after the accident. The injured was taken to Kharagpur station in the same train. From there, he was taken to the railway hospital. Officers from Kharagpur DRM office also left for the spot. Chief Public Relation Officer of Southeastern Railway, Sanjay Ghosh, said, 3 gangmen have been killed. It is a very sad incident. It will be investigated. It is said that the killed railwaymen were identified as Bapi Nayak, Manik Mandal and Nirpan Pal. The injured railwayman's name is Kisan Besra. Manik's house is in Radha Mohanpur. The farmer's house is Kola Ghat, and the other 2 live in Kharagpur. Durgapur. According to Rohit Mohanka, when he came to submit his nomination papers, he played Tumpa Sona. On Saturday, candidates of 4th Assembly constituencies of Durgapur, East, West, Pandaveshwar and Raniganj submitted nomination papers to the office of Durgapur Subdivisional Ruler. Former CPIM candidate Abbas Roy Chaudhary, Congress candidate Debashish Chakraborty from Durgapur West, CPM candidate Hemant Prabhakar from Raniganj and CPM candidate Subhash Bauri from Pandaveshwar constituency filed nomination papers from the party office in the city centre. The next 9 seats of the district will be polled on April 26th. Wednesday, April 7th is the last day for nomination. On Saturday, 4 candidates of Durgapur East and West, Pandaveshwar and Raniganj Assembly constituencies of the United Front filed their nominations in the office of the Durgapur Mahakama ruler Abbas Rai Chaudhary of CPIM from Durgapur East Assembly constituency. The office CPM candidate Hemant Prabhakar from Raniganj Assembly constituency and CPM candidate Subhash Bauri from Pandaveshwar Assembly constituency filed their nominations. All the candidates marched out of the city office and reached the office of Mahakama ruler. Asansol. A Holy Millen ceremony was organized by Asansol Vegetable Wholesale Merchant Welfare Association, a warehouse located in Asansol Munshi Bazar. First of all, on the occasion, everyone cheered each other by applying Abir Gulal and gave the best wishes for Holi. Holy song and music in the ceremony lasted till late evening. On this occasion, the secretary of the association, Rajiv Singh, said that Holy Union increases brotherhood. People of all religions join it and present an example of mutual harmony. On this occasion, everyone enjoyed a special meal together. Association President Tarun Bhagat, Mohammad Naseem, Bhuvneshwar Bhagat, Sachin Gupta, Suresh Shah, Buland Shah, Mohammad Imtiaz, Akhtar Karim, Mohan Gupta and others were present. From Salanpur block, MLA Vidhan Upadhyay campaigned on behalf of the Trinamool Congress in the border villages and Roopnagar, and a large number of people joined the procession. This report was presented by Manoj Sharma from Barabani. नमस्कार
জায়গা ক্লাবে তো আমাদের দখল আছে খুব দরকার জায়গায় কেওয়ার জল নেই, জল 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 A huge procession was taken out in support of Jitendra Kumar Tiwari in Bahula, Pandaveshwar. A procession was taken out in support of BJP candidate Jitendra Kumar Tiwari from Moti Bazar, Katgola of Bahula Gram Panchayat of Pandaveshwar Assembly Constituency, starting from Katgola and reaching Bahula UCO Bank via Bahula Moti Bazar, and turned it into a meeting where addressed to the assembly were President Mandal 2 Poras Ghosh, District Minority Front President Juman Sheikh, Devanshi Rai, Pinaki Mishra, Mandal 3 President Sanjeev Bauri, Panchayat Member Amit Kumar Kishan, Vinod Misra, Rajkumar Sani, Manoj Paswan, Sunita Singh and all BJP members were present. তাই এই তৃণমূলের সিএমও মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ওই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে যেভাবে গালিগালাজ শুরু করেছিল, তিনি ভেবেছিল এই গালিগালাজ দিয়ে এই ভারতীয় জনতা পার্টিকে আটকে রেখে দেবে। তিনিও আবেগে ঝুঁকে বললেন যে আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়াবো, নন্দীগ্রামে দাঁড়াবো। কিন্তু তারা জানে না যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে এমন একজন খেলোয়াড়কে নামিয়ে দিয়েছে নন্দীগ্রামে, তিনি আবেগে ঝুঁকে বলে বিপদে পড়ে গেছেন। যেদিন নমিনেশন করতে যাই সেদিন তিনি তার নাটক শুরু করে দিলেন। তিনি একটা পা ভেঙে নাটক করতে গিয়ে একটা নাটক শুরু করলেন হুইল চেয়ারে মুখ্যমন্ত্রী, যে মানুষের সহানুভূতি নিয়ে তিনি ভাবছেন মানুষের ভোট তিনি আবার পাবেন। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির মিছিলের শেষে পদসভায় উপস্থিত আমাদের এই মণ্ডলের সভাপতি শ্রদ্ধেয় পরেশ ঘোষ, পাশের আর একটা মণ্ডল পাণ্ডবেশ্বর 3, তার সভাপতি মাননীয় সঞ্জীব বাউরি মহাশয়, তিনিও পরেশদার মতন টিএমসির অত্যাচারের মধ্যে সংগঠনটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। সঞ্জীবদা আমাদের মঞ্চে আছেন। আমাদের আসানসোল জেলার, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে বলি সাংগঠনিক জেলা, সরকারি হিসাবে এটা পশ্চিম বর্ধমান জেলা। এই সংখ্যালঘু সভাপতি মাননীয় শেখ জুম্মান ভাই, যিনি যেদিন থেকে নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে সেদিন থেকে লাগাতার গোটা জেলাতে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের, আমাদের জেলাতে 9টা বিধানসভা,
তিনি 9টা বিধানসভায় চষে বেড়াচ্ছেন যেন সংখ্যালঘুদের ভাইকে বুঝতে পারেন যে ভারতীয় জনতা পার্টিতে ভোট দেন এবং কী জন্যে ভোট দেবেন সেটা তিনি ঘুরে ঘুরে গোটা জেলাতে প্রচার করছেন। তোমার লাইনে সুস্থ চলুন, তারপরে আমরা 26 তারিখ সকাল সকাল জল ঢোড়াও নই, ফেলে বড়াও নই, আমি চাঁদ গোখরো, এক ছবলে ছবি। Vote for BJP. BJP. আমরা কারা? বিজেপি। আসছে কারা? বিজেপি। লড়ছে কারা? বিজেপি। লড়বে কারা? বিজেপি। 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 জয়পুরে বিজেপি। বিজেপি। ঝা এবং প্রদীপ সাহুজি, আমি সব থেকে আগে নমন করি সমস্ত কার্যকর্তা এবং নেতৃগণকে যারা আজকে এই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় ভারতীয় জনতা পার্টির ঝান্ডাকে আপনারা ছাত্র আসমানে যেটাকে বলে পৌঁছে দিন। আজকে আপনাদের সরলতা, আপনাদের নিষ্ঠা, আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ ভারতীয় জনতা পার্টি একটি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে আমাদের প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে নিয়ে যখন আপনারা প্রচারে বেরোন, সেই প্রচারটা যেন একটা বিজয় জুলুসে রূপান্তরিত হয়ে যান, এইটি আপনার সমর্থ, এইটি আপনার শক্তি। আমি নমন করে সমস্ত কার্যকর্তা বন্ধুদের যারা সাহস এবং ধৈর্য নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির ঝান্ডাকে প্রত্যেকটা বুথে বুথে নিয়ে গেছেন। আজকের এই বহুলার মতিবাজার থেকে বহুলা পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির যে বিশাল একটি, এটা তো একটি স্ট্রিট সভা ছিল, এবং মতিবাজার থেকে বহুলা পর্যন্ত এখানকার শক্তি প্রমুখ আমাদের নাম মনে শুভম নুনিয়া এবং এখানকার যারা মানুষ আছেন এই মণ্ডলের লোকের, এই অঞ্চলের বহুলা অঞ্চলের সকল মানুষকে ডেকে আজকে বহুলায় মিছিল করে আর আমরা এখানে এলাম। এখানে বাইরের থেকে কেউ আসেন, কিন্তু এই বহুলা অঞ্চলেরই এই পথসভা আর বহুলা অঞ্চলের মিছিল যেন একটি বিজয় জুলুসে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আমি নমন করি সেই সব ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে যারা এই পর্যায়ে আজকে পৌঁছেছে। আপনাদের মনে ধৈর্য রাখুন, সাহস রাখুন, কোনো রকম সংশয় রাখবেন না। মনের ভিতরে অনেক আছে। আজ আমাদের এখানে তৃণমূল থেকে বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রতিনিধিগণ এবং বিভিন্ন কার্যকর্তাগণ আজকে তৃণমূল থেকে আমাদের এই বিজেপির এই গেরুয়া মাটি আর চন্দনের টিক লাগিয়ে আমাদের মধ্যে আছেন। আমরা স্বাগত জানাই ওই সমস্ত কর্মীদিকে, স্বাগত জানাই ওই সমস্ত নেতাদিকে যারা আমাদের সঙ্গে জড়িত আছে। Jamuria United Morcha candidate Oishi Ghosh campaigned in the new Jamshul village under Bahadurpur Gram Panchayat, the old Jamshul village and Siddhpur Baghida village under Chichuria Gram Panchayat. She is confident of winning. It is reflected in her way of approach. Former MLA Jahanara Khan is also campaigning with other comrades of the party. There is no one in the field of contest in Jamuria. Asansol. BJP leader Raju Jha, who was accused in the past few days on the illegal coal theft case, was presented by the CID in Asansol court on Saturday. The CID sought a 10-day remand from the court to complete its investigation into the coal theft case. While hearing the case seriously, the court granted the accused a 5-day remand and handed him over to the CID. Raju Jha was produced in Asansol court from Durgapur jail under a production warrant. It is worth mentioning that on August 18 last year, 54 metric tons of illegal coal was recovered from Dalmia village in Nimcha area. Raju Jha was also accused in this case. The CID had been looking for Raju Jha in the case since. A few days ago, he was sent to jail custody as soon as he was surrendered in Bakura court. Since then, CID officers followed him. He was taken on remand in connection with the coal theft case lodged at Andal police station. After this, CID took him on 5 days remand by presenting him in court on Saturday in this case in Dalmia village of Nimcha area. Along with Raju Jha, several other people have also been accused on the case. At present, CID officials have started investigating it. Be selective in your battles. Don't make every problem a war.